We learn by teaching. Assalamualaikum everyone, welcome back Mr. Hamid. Today we are going to learn important topic that is pronunciation drill. So আজকের সেশনের মাধ্যমে আমরা শিখতে পারবো কিভাবে আমাদের ইংলিশে দ্রুত কথা বলা যায় এবং দ্রুত কনভারসেশন করা যায় এবং ইংলিশে মুখের জড়তা দূর করার যে টেকনিক সেটা দ্যাটস কল্ড প্রনাউন্সিয়েশন ড্রিল। সো আজকে আমরা শিখব পিটি এবং সি কে কিউ। সো এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ইন দ্য স্ক্রিন উই ক্যান সি দ্যাট পি এ সাউন্ড হচ্ছে পি ইজ এ লেটার দ্যাট সাউন্ড ইজ প। ইজ ইট ক্লিয়ার? প না, প প পটা হবে। টি এর সাউন্ডটা হবে ঠ, নট ট। ঠিক আছে, বাংলাতে কিন্তু ট ঠ প ফ দুইটা চারটা লেটার আছে, কিন্তু এখানে হবে শুধু অনলি ফ এবং ছ। ইজ ইট ক্লিয়ার? সো এখানে সি কে কিউ, এখানে সি কে কিউ এই তিনটা উচ্চারণ কিন্তু খ করলে হবে, বাংলা সাউন্ডের খটা করলে হয়ে যাচ্ছে। সো ইটস ভেরি সিম্পল এন্ড ইজি। এই তিনটা সাউন্ড শুধু খ করলে এই তিনটা সাউন্ড কিন্তু একটাই ইংলিশের মধ্যে। ইজ ইট ক্লিয়ার? আমরা কিন্তু এই এতদিন জানতাম যে তিনটা সাউন্ড আছে তিন রকম, থ্রি লেটার সাউন্ডস, থ্রি সিস্টেম, থ্রি ডিফারেন্ট সাউন্ড। আমরা আগে জানতাম যেমন কাম, আমরা ওই জায়গায় বলবো খাম, যেমন কাইটকে বলতাম কাইট, কোয়েশ্চনকে বলতো কোয়েশ্চন, লাইক দিস সিস্টেম। কিন্তু এখানে এই কামটা হবে খাম, তবে এখানে আপনার কাইট, কিম, খেরি এটা হবে কাইট, কোয়েশ্চন, লাইক দিস সিস্টেম। সো এখানে সি কে কিউ তিনটা সাউন্ড হবে খ। ওকে, লেটস নেক্সট স্লাইডে উই ক্যান সি দ্যাট ওকে এখন আমরা প্রনাউন্সিয়েশন ড্রিল স্টার্ট করব। সো you also repeat after me and you also write these sentences and make a note and practice after me. Also practice after me and with me. Okay, let's start it. Pa pa please, ka ka come, ta ta to, ta ta today. Please come to me today. Please come to me today. Okay, next sentence is ka ka can, pa pa please, ta ta tell, ta ta time. Can you please tell me the time? Can you please tell me the time? So the next sentence is ka ka can, pa pa pen, pa pa pencil, pa pa please. Can I use your pen and pencil please? Can I use your pen and pencil please? The next sentence is ta ta 10, ta ta times. I have 10 times more. I have 10 times more. The next sentence is pa pa please, ka ka cancel, ta ta today's. Please cancel today's meeting. Please cancel today's meeting. যদি আপনি এটা আমেরিকার ভাবে উচ্চারণ করতেছেন, আমেরিকা অ্যাকসেন্টে, তাহলে এটা মিটিংটা হবে মেরি। প্লিজ ক্যান্সেল টুডেস মেরি। Is it clear? So the next sentence is that is ka ka can, pa pa pray, ta ta today. Ka ka can, pa pa pray, ta ta today. Can I pray for today's to God? Can I pray for today's to God? The next sentence is ka ka can, ka ka cup, ta ta tea. Can I have cup of tea? Can I have a cup of tea? যেটা একটা কোয়েশ্চেন, তাহলে একটা আপনাকে ইন্টোনেশন উপর দিকে যাবে টোনটা। Can I have a cup of tea? Like this is. So the next sentence is ta ta time, ta ta tide. Time and tide, wait for none. Time and tide, wait for none. The next sentence is ka ka crazy, ka ka cute, ka ka kid, ka ka kidding. You crazy cute kid is kidding with me. You crazy cute kid is kidding with me.
Okay, the next sentence is quietly, kissed, kid, ten, times, today. Mom quietly kissed the kid 10 times today. Mom quietly kissed the kid 10 times today. Is it clear? So the next sentence is testicle, teeny, town. Testicle is a teeny little town. Testicle is a teeny little town. So like this sentence is also practice with me, then you can also speak very fast and fluently. মুখের জড়তা দূর করার জন্য এই প্রনাউন্সিয়েশন ড্রিলটা আপনাকে অনেক অনেক সাহায্য করবে। So you have to put down these complete sentences and practice more and more. Then you also can speak very fluently. So the next sentence is kitty, kid, kitty, curiously, kitty, cat, quietly, king, question, kitty, curious, kid. So এটা যদি আপনি পুরো সেন্টেন্সটা বলতে যান তাহলে আপনাকে অবশ্যই এটা প্র্যাকটিস করতে হবে। Cricket, catty, curiously, and catty cried quietly. King question about her case kate. Cricket, catty, curiously, kitty cried quietly. King questioned Kitty about her case kate. Cricket, catty, curiously, Kitty cried quietly. King questioned Kitty about her case kate. Okay, so now is the end to the session. অবশ্যই আপনাদের ভিডিওটি অবশ্যই ভালো লাগবে, এটা অবশ্যই আপনি প্র্যাকটিস করে নেবেন। যত বেশি প্র্যাকটিস করবেন তত বেশি আপনার মুখের জড়তা দূর হবে। So now is the end to the session. See you next video. So till then, bye bye.